tranh kính vinhcoba độc nhất vô nhị, đập khó vỡ, đốt không cháy, trường tồn với thời gian. Hello again, it's me Lan, and welcome to VTV International's weekly culture journal, Culture Mosaic, where we keep you updated with the latest cultural news from around the country. Now, in today's show, we'll get to know a talented Hanoian who creates art out of glass, before talking to young and passionate American student performers who have just wrapped up their Asian tour in Vietnam. And last but not least, let's check out how Vietnamese brocade is being embraced in the hands of an Australian artisan. Hanoian man molds art out of glass. Young Brian University ambassadors share their thoughts. From Vietnamese brocade to future traditions. Now, local news comes first with the most outstanding cultural events of the last week. Representatives of An Giang province Muslim community held a ceremony to begin the month of Ramadan at the Mubarak Mosque in Tân Châu town on Wednesday. Attending the ceremony were the local authorities' Muslim leaders. Ramadan, which falls in the 9th month of the Islamic calendar, has special meaning to the Islamic Cham community. On these days, Islamic followers from 15 years of age obtained from food and drink during the daytime in order to understand the lives led by poor people and to become better citizens. The Islamic Cham ethnic community in An Giang is one of the province's 4 largest ethnic groups, along with the King, the Chinese, and the Khmer. Now, upholding the values of royal court music has always been a top priority for artists in the central city of Huế, with significant accolades earned at the recently held Traditional Music and Instrument Festival 2014 in Lâm Đồng. Huế royal court music artists can continue to take pride in bringing the traditional music closer to audiences. This is an excerpt from the ensemble entitled The Worship of Heaven and Earth, one of the pieces that Hué's Royal Court of Musicians performed for the Traditional Musical Instrument Festival 2014, competing against 154 other performances from 25 participating art troupes. This was the performance that earned them a gold medal. Và chúng tôi cũng đã thể hiện hết mình với vai trò là những cái nhạc công và đạt được cái thành tích phải nói là rất là vui mừng, và cảm xúc chúng tôi là phải nói là không có gì tả được, và rất mong muốn trong cái thời gian tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và những cái đơn vị tạo mọi điều kiện để chúng tôi những người nhạc công tham gia nhiều hơn nữa. Another performance representing Hué's Royal Court music, entitled Filial Duty from Finland, was also highly praised by the judges at the festival and earned a silver medal. Ban tổ chức cuộc thi đánh giá rất là cao. Đánh giá cao, cái thứ nhất là những cái bài bản chúng tôi đưa ra là mới lạ. Cái thứ hai là cái kỹ năng diễn tấu của nhạc công của nhà hát thì cũng đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của đại diện của nhân loại, và hai nữa được công chúng trong nước
đã để ý đến và cũng đã quan tâm theo dõi ý đến. Together with local artists' efforts to revive this unique performance genre, many projects to preserve and uphold the values of His Royal Court music have been implemented, inspiring artists to pursue their passions for the art. Thì ngay tại nhà hát của chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch rất là dài lâu. Một mặt là luôn luôn cho những nhạc công tập huấn với những nghệ nhân nghệ sĩ, với những cái sưu tầm những cái bài bản cổ để phục hồi lại. In 2003, UNESCO recognized the Huế Royal Court music as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. These moves have proven successful in keeping the traditional art alive and bringing it closer to local and overseas audiences. The 6th Sao Mai Điểm Hẹn or Morning Star Rendezvous television singing contest will kick off on July the 4th and will be broadcast live on VTV6. Now, this announcement was made at a press conference on Wednesday afternoon. Also announced at the press conference were the names of the 12 contestants who will enter the final round. This year's television contest will span 8 live shows and will cover various music genres and styles, from pop, rock, and hip-hop to performing duets and foreign songs. This year, the Morning Star Rendezvous contest will take place in Vietnam Television's outdoor studio and will be broadcast live every Friday night at 7 p.m. on VTV6 channel. An exhibition of 30 lacquer paintings by Vietnamese artists opened at the State Museum of Oriental Art in Moscow, Russia on Wednesday. The exhibition is the first of a series of activities within the Vietnamese Culture Days in Russia, which is scheduled to run through July the 1st. This is the first time this painting has been presented to an international audience. These artworks by the Sonta Group create an opportunity to introduce a uniquely Vietnamese creative space to Russia's people. Nhưng ở đây là chúng ta dùng cái chất là cái chất chính, chất nhựa cây. Vẽ ở đây tại sao gọi sơn mài là vẽ bằng mài. Tức người ta phủ xong rồi người ta mài mới lộ ra thì nó mới hình thành tranh. Cho nên cái kỹ thuật nó cực kỳ phải nói là phải rất giỏi thì mới vẽ được cái loại tranh này. Chúng tôi đem tranh đi là thứ nhất về chất lượng, về sơn ta là phải thuần khiết. Tôi cũng hơi bất ngờ về khi đem sang đây vì khi tôi vừa mới tháo dỡ ra thì các công chúng đã đến xem và rất chi là xúc động và ngạc nhiên và thấy là chất lượng. Và họ cũng đã hỏi rất nhiều về cái lĩnh vực của mình về sơn ta. The works on display enthrall the viewers with glazes of eggshell, orchid, silver and gold. And the material seems limitless in its ability to express any style, idea or subject. I've heard a lot about Vietnamese lacquer painting, but this is the first time I've been able to see it. I'm impressed by the beauty and form of these paintings, as well as the technique. Я уже общалась с одним художником и просила меня просто объяснить даже подробнее. I just talked to one of the artists and he carefully explained the painting process to me. I think it's very intriguing and I really admire Vietnamese artists for being able to use new and unique methods to create traditional lacquer paintings. С новыми идеями, с новым видением. According to the director of State Museum of Oriental Art, this is the first exhibition of Vietnamese artwork here in nearly 10 years. The exhibition is expected to be the start of future artistic exchanges between the museum and the Vietnam Fine Arts Museum. Now, you've probably heard of stained glass or even the art of glass blowing from Murano, Italy. This edition of Culture and Lifestyle will introduce you to a Hanoian man who is known in Vietnam for creating glass paintings and the delicate craft of engraving. So let's have a look.
What appears as an illuminated painting is actually all glass, carved and polished to create texture and depth. Meet Phạm Hồng Vinh, considered Vietnam's top connoisseur of glass paintings, which all began with simple sketches such as this. The sketching is then scanned into a computer design system, where Mr. Vinh will outline his drawing with vectors. 24 years in the trade now, Mr. Vinh, the first to make glass painting in Vietnam, says such technology have made his job much easier. A specialized laser printer will then etch the outlines onto a sheet of sticky back plastic, and this in turn will be pasted onto the glass to create the base for carving to begin. Trước là mình làm nghề gốm sứ và mình tạo ra các cái thể loại tranh sứ, tranh trên cái chất liệu bằng sứ nung phẳng đấy. Thế thì sau khi bỏ cái nghề sứ này thì mình chuyển sang là mình mới sử dụng cái tấm kính ấy, để thay cho cái tấm sứ, mình vào mình mài, mình vẽ, mình khắc ở trên cái tấm kính đấy và mình tạo màu vào thì nó như tranh sứ. After that, it's off to the dusty part, where artisans will use the force of sand in a sandblast gun to carve onto the glass sheet. Artisan Vinh will then polish the carving to ensure a smooth surface to the meticulous etching. An essential step in the 8-part routine is painting to ensure not only vibrant but also sustainable coloring for the glass. Hai Ha here has been an artisan in Mr. Ving's workshop for 10 years. It's a job that requires artistic eyes, she says. Lúc mà mình sơn họa tiết để tranh ấy, mà mình phải vẽ ngược, hoàn toàn vẽ ngược bằng trí tưởng tượng của mình, nên cái đấy nó rất là khó. Nó cũng không giống như là những cái sản phẩm khác, ví dụ họ vẽ thì họ có thể nhìn trực tiếp, đập màu, chấm màu lên, nhưng mà sản phẩm tranh kính này là phải vẽ bằng ngược. The result is what Mr. Vinh calls both beautiful and durable glass. Đấy, khi mình sơn ấy, thì là mình chỉ sơn mặt này, nhưng mà khi cái mặt chính ấy là ở mặt bên này. Thế còn sau khi mình vẽ cái màu này xong rồi mình phải cho vào lò, mình nung lên ở 700 độ thì cái màu nó mới chảy ra, nó bám vào cái bề mặt thủy tinh này. Thế và nó có thể chịu được mưa, gió, được các loại hóa chất, hoặc là chịu được các cái va đập rất là mạnh. Thì người ta gọi là tranh bền vĩnh cửu. Thanks to their durability, Mr. Ving's glass artwork has been incorporated mostly in housing design, adding fresh splashes of colors and dimension to spaces. Now, Mr. Ving's glass art is not only utilized in modern architecture in houses such as being a divider or a ceiling, but it is also an augmentation to historical architecture such as this. Now, this is a church that dates back to 1918. It's the Chuk Sun Church in the easternmost part of the capital city of Hanoi. And we'll see in the following how it is utilized in this church. Today, Mr. Vinh is meeting with the members of the church to discuss installing new glasswork onto the front window. He has already helped the church to renovate and create glass for many of the older windows. Kính thì nó là kính cường lực, thì có thể là vụt vỡ thì không thể vụt vỡ được, và nó cường lực rất là cao. Một cái tính đặc thù riêng nữa là để khi mỗi người nhìn lên đấy là một cái lời dạy của giới dân, hay là cái nhìn vào đấy là nhìn tượng, ta đã biết được, hiểu thêm về đạo hơn. For Mr. Vinh, the process of making glass paintings have allowed him to not only strive for high quality and sustainable glasswork, but also to contribute to restoring such long-standing buildings, as well as adding new design features to Vietnam's architecture. Thùy Dương, Vietnam Television, Hanoi.
You're tuning into Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We hope to become the... Tranh kính vinhcoba độc nhất vô nhị. Tập khó vỡ, đốt không cháy, trường tồn với thời gian.